세계복음화를 위한 기도운동 시간입니다. 창세기 1장의 말씀입니다. The beginning. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was of the surface of the deep, and the Spirit of the God was hovering over the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. God shows that the light was good, and he separated the light from the darkness. God called the light days, in the darkness he called night. And there was evening, and there was morning, the first days. And word said, "Let there be a world within the waters to separate the water from water." So God made the world and separated the world on the world from the water about it. And it was so. God called the world sky. And there was evening, and there was morning, the second days. And God said, "Let the water on the sky be gathered to one place, and let dry ground appear." And it was so. God called the dry ground land, and the gathered waters he called seas. And God showed that it was God. Then God said, "Let the land produce vegetation, seed bearing plants, and the tree on the land that bear fruit with seed in it, according to their various kinds." And it was so. The land produced vegetation, plants bearing seed, according to their kinds, and the trees bearing fruit with seed in it, according to their kinds. And God showed that it was good. And there was evening, and there was morning, the third days. And God said, "Let there be light in the world of the sky to separate the day from the night, and let them serve as a sign to mark the scheduled time and the days and years, and let them be right in the world of the sky to give light on the earth." And it was so. God made two great lights, the great light to govern the day, and the rest light to govern the night. He also made the stars. God set them in the vault of the sky to give light on the earth, the given the days and the night, and to separate light from darkness. And God showed that it was good. And there was evening, and there was morning, the first days. And God said, "Let the water teems with living creatures, and let birds fly above the earth across the bird of the sky." So God created the great creature of the sea and every living thing with which the water teems and that moves about in it, according to their kinds, and every winged birds according to its kind. And God showed that it was good. God blessed them and said, "Be fruitful and increase in numbers, and fill the water in the seas, and let the birds increase on the earth." And there was evening, and there was morning, the fifth days. And God said, "Let the land produce living creatures, according to their kinds, the livestock, the creatures that move along the ground, and the wild animals, each according to its kind."
And it was so, and made the wild animals according to their kinds, the livestock according to their kinds, and all the creatures that moved along the ground according to their kinds. And God showed that it was good. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, of the livestock and all the wild animals, and all the creatures that move along the ground. So God created mankind in his own image. In the image of the God, he created them. Male and female, he created them. God blessed them and said to them, be fruit and increase in numbers. Fill the crate and subdue it, rule over the fish in the sea and the bird in the sky, and of every living creature that moves on the ground. Then God said, I give you every seed bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. And to all the beasts of the earth, and all the birds in the sky, and all the creatures that move along the ground, everything that has the breath of life in it. I give you every green plant for food. And it was so. God saw all that he had made, and he was very good. And there was evening, and there was morning, the 6 days. 이 시간 세계복음을 위해서 기도하는 시간입니다. 하나님, 이 시간 파키스탄과 방글라데시와 인도와 네팔을 위해서는 기도합니다. 하나님, 성령으로 통치하여 주옵소서. 저 인도 땅에 하나님, 강력한 하나님의 통치가 있게 하여 주옵소서. 하늘의 군대가 동원되어지기를 원합니다. 인도 땅 저 15개 인구를 잡고 있는 어둠의 근세가 무너질지어다. 인도의 가정마다, 인도의 현장마다 우상과 종교와 네피림의 영들은 나사렛 예수님으로 결박될지어다. 인도에 일어나고 있는 하나님, 이 예수 그리스도의 복음운동, 전도운동, 선교운동이 하나님 예수 그리스도의 복음받은 전도자들을 통하여서, 목회자들을 통하여서 하나님께서 역사하도록 하나님 성령으로 역사하여 주기를 원합니다. 인도 땅에 일어난 수많은 하나님, 인도 땅에 하나님 1천만 전도자가 일어나게 역사하시고, 이르게 전도자가 일어나게 하여 주시고, 인도 땅에 한 번도 복을 먹지 못한 그 영혼 가운데 하나님의 그 나라에 하나님의 나라가 임하도록 하나님 성령으로 역사옵소서. 전 세계 하나님의 중보자들이 인도 땅을 위해서 기도하게 하여 주시고, 인도 땅에 하나님께서 이렇게 전도자 운동이 일어나도록 하나님 성령으로 역사하여 주기를 소원합니다. 그래서 한 번도 복을 듣지 못한 그 영혼들 속에 한 번에도 복음을 듣게 하시고, 그 땅에 갈급한 자, 충성된 자, 사명자들이 일어날 수 있도록 하나님 인도 땅을 통치하여 주옵소서. 주님께서 영광을 받아 주옵소서. 하나님, 이 시간도 주님 파키스탄을 위해서 기도합니다. 하나님, 파키스탄이 하나님 도시들마다 하나님의 흑암의 세력이 무너지게 하여 주시고, 하나님 도시마다 1천만 제자운동이 일어날 수 있도록 하나님 성령으로 역사하여 주옵소서. 하나님, 파키스탄 땅의 하나님 도시들마다 하나님 이렇게 그리스도의 전도자 운동이 일어날 수 있도록 역사하여 주옵시고, 하나님이 라울라와 카라치와 이슬라마바드와 젤람시티와 하나님 구석구석에 하나님의 이 파키스탄의 하나님의 전도운동, 복음운동, 선교운동을 통하여서 저 하나님 전 세계에 되어 있는 하나님의 이 무슬림들이 흩어져 있는 그 땅에 가서 복음을 전할 수 있도록 하나님 파키스탄 땅을 사용하여 주옵소서. 여기 땅의 전여자들이 목회자들에게 하늘의 영역과 지력과 체력과 인력과 빛의 경제력을 허락하여 주기를 원합니다. 하나님 성령으로 역사하여 주옵소서.
하나님, 이 방글라데시 땅에 역사해 주기를 원합니다. 하나님, 이 방글라데시 땅들마다 도시마다 역사는 금해가 세계 무너지게 역사하시고, 하나님, 정말로 하나님 예수 그리스도의 복음을 믿는 자리 적은 이 방글라데시 땅 위에 하나님 예수 그리스도의 복음운동, 전도운동, 성경운동이 일어날 수 있도록 하나님 1천만 전도자가 일어날 수 있도록 하나님 성령으로 역사하여 주시옵소서. 하나님, 저 네팔 땅에 하나님 우상과 흑암과 종교가 무너지게 역사하여 미전도 종족으로 가득하니 네팔 땅 위에 하나님께서 1천만 제자운동이 일어날 수 있도록 하나님 성령으로 역사하여 주기를 원합니다. 하나님, 네팔을 위해 기도하는 중보자를 일어나게 역사하시고 열매마다 일어날 수 있도록 주의 성령이 역사하사 이 땅에 하나님의 나라가 임하도록 역사하여 주시고 주의 성령께서 역사하시며 통치하여 주기를 소원합니다. 하나님께서 영광받아 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘.